Welcome to UPSCVINOTH. Today we are going to discuss one of the important topic for the mains, that is wetland. So we are going to discuss a PYQs with respect to wetland that is asked in 2018. So we can expect a question with respect to wetland because India has achieved 100 Ramsar wetlands. 100 Ramsar wetlands. So Jaiprakash Narayanan, so at Uttar Pradesh. So Jaiprakash Narayanan wetland at Uttar Pradesh has achieved as noted as 100th wetland. So we can expect a question. So now coming to the questions. See, what is wetland? What is wetland? Explain the Ramsar concepts of wise use in the context of wetland conservation. First thing, here the core demand is first you should address what is wetland. Then explain the Ramsar concept of wise use of wetlands. See, wise use of wetland. Cite two examples of Ramsar sites from India. Very simple. Very simple. So நீங்க first wetland na என்னன்னு சொல்லணும், அப்புறம் ராம்சார் கான்செப்ட்ஸ்ல வைஸ் யூஸ் ஆஃப் வெட்லேண்ட்னா என்னன்னு சொல்லணும். அடுத்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் இந்தியா. ரொம்ப சின்ன கொஷின். ஸோ as per Ramsar convention, wetlands are area of marsh, fen, peatland or water. So wetland அப்படிங்கிறது area of marshy land, fen land, peatland or waterland, whether natural or artificial. It can be natural wetland or artificial wetland, fresh, brackish or salt water. ஸோ அந்த வாட்டர் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கலாம், பிராக்கிஷாக இருக்கலாம், சால்ட்டாக இருக்கலாம். இன்க்ளூடிங் ஏரியாஸ் ஆஃப் including areas of marine water, the depth of at low tide not exceeding 6 meter. ஸோ ராம்சார் கன்வென்ஷனில் வெட்லேண்ட் அப்படிங்கிறது மார்ஷி லேண்டாக இருக்கலாம், ஃபென் லேண்டாக இருக்கலாம், பீட் லேண்டாக இருக்கலாம், வாட்டர் லேண்டாக இருக்கலாம், நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ரெஷ் வாட்டர், பிராக்கிஷ் வாட்டர் ஒரு சால்ட் வாட்டராக இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஏரியாஸ் ஆஃப் மரைன் வாட்டர்ஸ்லையும் இருக்கலாம். அட் தி டெப்த் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 6 meters. ஸோ இந்த க்ரைட்டீரியாவை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா இது வந்து ராம்சார் கன்வென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வெட்லேண்ட். ஸோ அதையே நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனாக வைக்கிறோம். எப்படி? ஆஸ் பர் ராம்சார் கன்வென்ஷன், வெட்லேண்ட்ஸ் ஆர் ஏரியாஸ் ஆஃப் மார்ஷி, ஃபென், பீட்லேண்ட் ஆர் எல்ஸ் வாட்டர், வெதர் நேச்சுரல் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ரெஷ், பிராக்கிஷ், சால்ட் வாட்டர், இன்க்ளூடிங் ஏரியாஸ் ஆஃப் மரைன் வாட்டர், the depth of which at a low tide does not exceed 6 meters. So இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒரு டேட்டா பாக்ஸ்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெட்லேண்டை நம்ம வந்து அதை பற்றின ஒரு டேட்டா கொடுக்குறோம். கவர்ஸ் 1800 million hectares globally. ஸோ வெட்லேண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் கவர்ஸ் 1800 million hectares. ஜென்ரலாக வெட்லேண்டை கிட்னிஸ் ஆஃப் அர்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்? இது வந்து பொல்யூஷனை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபில்டர் பண்ணும். ஸோ இதுதான் பொல்யூஷனை ஃபில்டர் பண்ணும். ஸோ அதுதான் இட் கவர்ஸ் 1800 million hectare globally. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் 6% ஆஃப் எர்த் சர்ஃபேஸ். ஜென்ரேட் $39 trillion. வெட்லேண்ட் மூலியமா $39 trillion by the means of ecosystem services. It generates $39 trillion, that is 7.5% of global GDP, by the means of ecosystem services. In India, Ramsar sites covers 8% of total wetland area. See, in India there are 16 million hectares of wetland area. Under this, 8% comes under Ramsar sites. So since 1970s, world has lost 22% of wetlands. So this is the data. It covers 1800 meters of hectares globally. 39 trillion of ecosystem services was provided by wetland. In India, particularly 8% of total wetland comes under Ramsar sites, and one of the important thing is out of 16 million hectares. So generally India has 16 million hectares of wetland. Under this, 8% comes under Ramsar sites. So general fact is 1970s world has lost around 22% of wetland. Fine. Next, Ramsar concept of wise use. So second part of the question. So first part of the question நம்ம அட்ரஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ ராம்சார் கான்செப்ட் ஆஃப் வைஸ் யூஸ் ஆஃப் வெட்லேண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும். இட் ரெஃபர்ஸ் டு சஸ்டைனபிள் யூஸ் ஆஃப் வெட்லேண்ட்.
to maintain the ecological characteristics of wetland. So here the keyword is sustainable use of wetland. What is meant by sustainable use? நாம் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும் இருக்கணும். அது அவங்களையும் மீன் பண்ணி நாம் அந்த ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணணும். அதுதான் சஸ்டைனபிள் யூஸ் ஆஃப் வெட்லேண்ட். அண்ட் டு ensure intergenerational environmental justice. So same thing. So to ensure the intergenerational environmental justice, அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும் நம்ம அந்த என்விரான்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய சர்வீசஸை, நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சர்வீசஸை அடுத்த வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனும் அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் இன்டர்ஜென்ரேஷனல் என்விரான்மெண்டல் ஜஸ்டிஸ். ஸோ நீங்கள் வெட்லாண்டை சஸ்டைனபிளாக யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும்? அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும் இந்த எக்கோசிஸ்டம் சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ and the benefits derived from wetland does not leads to long-term generation. So doesn't leads to long-term degradation. So you should not degrade. Finally, then key elements of wise use. Wise use na என்ன? ரொம்ப சிம்பிள். வைஸ் யூஸ்னா என்ன? அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். எப்படி? கன்சர்வ் பண்ணுறது மூலிமா. எப்படி அதை வைஸ் யூஸ் அப்படிங்கிறது என்ன மீன்ஸில் கேட்குறாங்க? கன்சர்வ் பண்ணணும். ஸோ வெட்லேண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும், அதுக்குள்ளே வாட்டர் பாடி அப்படின்னு. அப்போ அந்த வாட்டர் பாடி எப்படியெல்லாம் சேவ் பண்ணணும்? கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஹைட்ராலஜி, பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் வாட்டர் குவாலிட்டி அண்ட் எக்காலஜிக்கல் சர்வீசஸ். ஸோ என்ன பண்ணணும்? ஹைட்ராலஜி, பயோடைவர்சிட்டி, வாட்டர் குவாலிட்டியை நீங்கள் கன்சர்வ் பண்ணணும். எப்படி? பை ப்ரிவென்டிங் என்க்ரோச்மெண்ட். Next thing, integrated management approach involving local communities. So conservationல local communitiesையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்வால்வ் பண்ணணும். wetland management committee under wetland rules நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும். Next thing, sustainable livelihood. First thing, conservation of hydrology, biodiversity and water quality. Second thing, integrated management approach. Third thing, sustainable livelihood. Balancing conservation with community needs. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பேலன்ஸ் பண்ணணும், கன்சர்வேஷனும் பண்ணணும், சேம் டைம் கம்யூனிட்டி நீட்ஸையும் அட்ரஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் என்ன? See, you should not ban the fisheries in Ramsar sites. You should regulate the fisheries in Ramsar sites. By regulating, you can conserve the community and Ramsar sites. Community conserve பண்ணலாம், Ramsar siteயும் conserve பண்ணலாம். Win-win situation. Avoiding degradation by preventing pollution, over extraction or habitat loss. So degradation நம்ம எப்படி prevent பண்றோம்? Preventing from pollution, over extraction and habitat loss. ஸோ இதை நம்ம எப்படி பண்ண முடியும்? ஸோ இதை நம்ம எப்படி வந்து டீக்ரடேஷன் எப்படி நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும்? இன்டகிரேட்டிங் வெட்லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் அர்பன் பிளானிங். ஸோ அர்பன் பிளானிங்கில் வெட்லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கொண்டு வரணும். நெக்ஸ்ட், ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் பார்ட் ராம்சார் சைட்டு. அடுத்து டேட்டா, அடுத்து ராம்சார் வைஸ் யூஸ்னா என்ன? வைஸ் யூஸ்னா என்னது? சஸ்டைனபிள் யூஸு. ஸோ கீ எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வைஸ் யூஸ், கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஹைட்ராலஜி, பயோடைவர்சிட்டி, வாட்டர் குவாலிட்டி, இன்டகிரேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச், அடுத்து சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட், அடுத்து அவாய்டிங் டீக்ரடேஷன். அடுத்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ராம்சார் சைட்ஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ராம்சார் சைட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா. India has 100 Ramsar sites. So at present 2026, so June. So at present we had 100 Ramsar sites. 100th site is Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary. ரொம்ப முக்கியம். So Tamil Nadu has 20. It is highest number. West Bengal has largest area under wetlands. Chilka Lake is one of the important wetland. It acts as Asia's largest brackish water lagoon. Irrawaddy dolphin, olive ridley turtles are found here. Keolodaya National Park, UNESCO's World Heritage Sites. Importance for migratory species. So these are all some of the important points with respect to wetlands. Okay, wetlands are critical natural infrastructure. The wise use principle ensures the development and conservation are the harmony. India's wise use of wetland adopted at COP15. So generally we are concluding it, wetlands are very critical it is a critical natural infrastructure. The wise use principle must ensure development and conservation. So there should be development and also conservation in a balanced manner.
India's wise use of wetland is adopted from COP15. COP15. See now coming to the unique initiative of UPSC Vinod, that is CARDS, Wetlands and the Ramsar Convention. Okay, see here. Definition of wetland. According to the Ramsar Convention, wetlands are defined as areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural, artificial, permanent, temporary, with water, static, flowing, fresh, brackish and salt, including areas of marine water, the depth at which at low tide does not exceed 6 meter. This is a proper definition of wetland by Ramsar. So, Ramsar Convention. Global and national significance. Wetland covers 1,800 million hectares globally, making up approximately 6% of Earth's surface. They generate $39 trillion of in a critical ecosystem services. So, alarming decline. Since 1970s, the world has lost 22% of wetland. So, India features about 16 million hectares, in which 8% total area comes under Ramsar sites. So wetland, though it covers 6% of Earth's surface, it contributes 40% of ecosystem services. See, this is very much important. It covers 40% of ecosystem services. The Ramsar concepts of wise use. The wise use of wetland. It refers to sustainable use of wetland to maintain natural ecological characteristics. The goal is to ensure the benefits driven from these ecosystem does not lead to long-term degradation, thereby securing intergenerational environmental justice. Key elements of wise use: ecological conservation, integrated management, sustainable livelihood, degradation, prevention. How? The focus area by maintaining hydrological biodiversity and water quality, ecological services. So preventing unauthorized encroachment, integrated management by approach involving local communities, setting up of local communities under the wetland rules. So sustainable livelihood is achieved with the help of balancing conservation with the community needs, regulate fishing in Ramsar sites, degradation prevention, avoid degradation by preventing pollution, over extraction, habitat loss, integrating wetland management into urban planning. So by this, these are all key elements of wise use. So this thing, prominent Ramsar sites in India. India's 100 Ramsar sites. Tamil Nadu holds highest number of Ramsar sites, 20. So West Bengal covers largest total area under the Ramsar sites. Chilka Lake, Asia's largest brackish water lagoon, vital for Irrawaddy dolphin and olive ridley turtles. Keoladea National Park is a wetland, comes under UNESCO's World Heritage Sites, and it serves as a place for migratory birds. Jaiprakash Narayanan Bird Sanctuary, Surhatal as an important wetland and birds habitat at Uttar Pradesh. This is 100th wetland. This is 100th wetland under Ramsar sites. So, wetland is a function of critical and natural infrastructure. The wise use principle should ensure economic development and environmental conservation exist, prefer harmony balanced. Notably, India's framework regarding the wise use wetland is adopted under COP15. So, why? See, these are all very important for the. This is a revision for this question. Fine. So, conservation wetland is today is resilient for tomorrow. Fine. So, this is one of the unique initiative which is done by UPSC Vinod. So hope you all like it. கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இது ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷேர் வித் யுவர் நீடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷோராக நம்ம சேனல்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆக போகுது. ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் 7 questions in prelims got reflected. லாஸ்ட் 2 yearsஆக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15+ மெயின்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. So one-stop solution for your UPSC preparation will be UPSC Vinoth. Thank you.